kama obulambu amuwadde omusajja eyakawuno obutwa 5 times oba si kyuma kyamuddaakyo oba kyamwongereza osimanyi oba bamukola mu kyuma kinange simanyi abo baba bamutwa mulundi gumu tabadda naye gwe wakakuba mirundi egi anti nze nywa tampeko y'ebisiriiza buli lunaku. Tampeko y'ebisiriiza kyako tamanyi butwa lwaki olanya tebamuwa tampeko y'ebisiriiza ndabe no naye tebagamba bamuwa bisiriiza. Life is a struggle. Life is a struggle. Yes. Okay, tumaniriza akawungezi ka leero n'olw'ensonga eyo tugenda kuba ne live discussion mwabagala okudiscussinga munaffe kwe tuli ne senior Tamale Mirundi Haji Kabogoza nkutumiddeko nnyo M&J Medicare mwebale kubaawo mukulu Tamale Uganda ebintu ebigimu ennaku zino bingi ate bikaabya nze kyasiza okuneewuunyisa ono omwana w'Emakerere naye yafudde ne bapostponinga okulonda ate omwana afudde si wa Makerere afudde abadde wa UCU abadde azze campaigningira kaani awo simanyi omusango gwani nange osina gwe ngenda gusalira. No. Mu nsi yonna mothers zibeerayo era bakugamba the long arm of the law will catch up with you. A problem eri mu Uganda nti obwavu bungi kakati ekyokubiri amawulire. Nze I have no respect for Ugandan newspapers. Why? A newspaper mu nsi yonna setting agenda. Newspapers exposing ekintu. Newspapers. People react to newspapers or the media. Eka nkubuli. Bakanyama batta omuntu wa Chameleon. Mvuga ne bamutta. The case was not investigated. Nobody was arrested. Yes. Mu nsi ki mwe mulowooza nti Abamerika bano baleesolazi baani bwe bazza emisango tebakwatibwa? Babakwata. Yes. Kati R. Kelly bamusadde emyaka 3. Yes. Kakati eyo impunity eri mu Uganda. Impunity. Why do we have impunity? Nti if you follow up with these groups bakanyama baani balina abakulu gye bava mu magye. Kubanga bo bano baagala ssente buli wamu nti bakanyama bagenda ne bakola ku mukolo n'obuyimbi bwabwe obwo obuyimbi bwe bakuuma bukazi bwabwe. Kakati Karl Marx yatugamba to the moment those in leadership become involve themselves in business or money oriented things, they become appetitive. Buli kamu bakolyo buli kamu we bali. Kakati abaana abe ali illiterate kasabe abe associated n'omuntu omukulu mu government yeeyisa bubi nnyo. Illiterate ne ku mulembe gw'obete erujja basanga nti ba UPC wingers abaali tebasomye be battanga abantu bavudde wa Muwanga bavudde wani. That's an African disease. Impunity. Nti oyo wa Chameleon tebamukwata. Does Chameleon have diplomatic immunity? No. Omuyimbi owaabwe yennyini radio matankane nti oli yamukuba n'amukuba ku gundi era byali veege. Why? Ne bbala yasigala ekola yaani olaba nti bamukuba si mutwe era kati bangene simanyi bakanyama badde bannoonya nkukuba guluneeti kati bugwe bakanyama bakwagaza ki anti nti mbogerako. That's the essence of nege banaakusobola ffe nze njogera ku bintu bino. Why? Naffe bajja kututta okujjako nga kubanga gwe wotegeera nti amawulire g'abantu g'abantu basiru. An escort of a general involves in a scuffle with a traffic policeman. It becomes a big story in the Monitor and other one. Yamukubye ne bamukuba ekifaananyi nga when Yakanyama kills the person, the same idiots in the newspapers including Monitor don't publicize it. They are bribed. This one taints the army, this one they are bribed. You can see. Kubanze kyentya ebintu ebyo kyembityamu nti nange bajja kunzita oba nawe bajja kutta public ebeere misled. Ogwo mulimu gwabukedde. Omulimu gwabukedde is to divert people's attention. Nti omusajja wa Bukwe
bamwandikira ebbaluwa tell us omusajja ono kaawo kubanga tulina okumanya nti wabaddewo abaloko gavumenti abaagala okwediima lwaki gobi abakutteko nnyo babadde babba ssente mu loko gavumenti ekitongole kya nakalema kyali kyababbi nga bwe bakwata omuntu obakkawo baani abawa ssente ate bwe bamala ozimulyako kuba nakalema gundi ye strategy nakalema papasi ye esinga obukulu yali yakugoba abantu b'amaanyi mu bifo bateekemu abaabwe eno gurupu yali yagala okuwamba gavumenti yakozesanga nakalema nayiga eggimu lyagonja nga bwakwogerako ne bakugjawo oba bwe balaba ewali ssente ne bafuna kye bakola bo ne bazitwala embwa ne bakanyuka kasasiro enkya ne bagijjayo nga ssente ziweddewo. That's how they do. They believe that all the money in Uganda belongs to them. Kakati, because they are involved in many things, nti ne bakanyama nabo balina gye bakiika. Kakati bakajama era nakana akawala kagunde ka spicy spicy era batiddeyo omuntu. Where is the case? Who has been arraigned before court? But his claim to has moved justice from the community. No, alimba bamusuulawo community ng'emukube mwagazaaki nanti yabuka noga mu kikomera kyabindi. That's right. That's bukedde oyo bukedde nabo bali butta singa bakubowa bukedde omutwe nempulya nti sebowa bamuse nsanyuka tibazibagwa mutwe mutwe kubanga obusajja obwo bulya ssente ne butta keesi. What if is yours? Omwana nge bamukuba tebwakuba mawulire total blackout naye yamukube yalogera bamukube mu Uganda tafulumamu ejjoogo lyonna lyayina mu mutwe namukuba nendi mumalamu tajja kuddamu kutambula bweru. Ejjoogo lyonna lyayina mu mutwe ate tannaba yamukuba n'ababe balikuukamu amanyi. Abantu bano basaanira ddala obukambwe bwennyini kuba bajoozi nnyo. Where bata my son yakuleeta ebizibu byo nti nze bamwenyabonyeza 10 years kubanga bazze emisango bali mu ICC. Did I participate in your crimes? She did not. Bayina arrogance mu mitwe. In fact, at times I wake up and yeah, that's how I people turn themselves into terrorists. No, you get mu nyumba y'omuntu nabwe atukana amutta kubanga weebuuza why should you make me suffer? Nga you create I did not participate in creating problems for you. You invested mu organic case. Nimufuna sente nyingi nyo, you enjoyed the benefits. I did not enjoy any benefit at all. Munnamwe bamukwatidde ekalakyo mu Pakistan aboogedde netiwaaka yamu mbu naye nina okukkiriza njogere nti byenjogera bikyamu n'obutambi kubanga ng'ani akikola who tumume sente ajja atufukamirire obutambi abugjeeyo because ate si bwammwe singa omuntu akwata gulunedi n'agikukuba omwagazaaki why you suffocate me? Kwega abantu bano balina obujoozi obuyitirivu and it is tusoma group psychology bwe group psychology nti you want somebody to help you to solve a problem at all costs. You can kill at will. Bw'oyagala otta bw'oyagala n'okola ki naye abo bonna nze mbabuulira buli abassa abantu buli abajooza abantu bagenda kuttibwa anti ffe mu Uganda revenge ebeerawo. Abantu bakuleka basulaiti katerega baani basokolo baani babeeranga wa muwanga naye kati omwana ono olowooza nga gwe political analyst olowooza kese ebinaggwerawo? Nkugambye investigation ya police teriiyo. Announced. This why then you know that somebody big is involved. Obanga President Kagame, where's the wrong arm of the law in Uganda? Omwana yatemyeko omwala omukono n'amutema omukono. Bw'amutema omukono ng'ayagala murepinga omwala ne omulenzi yatemye. Yamumye ebintu. Naye omulenzi yabadde ali bweru omulamuzi yatidde namusiba emyaka 15. Kakati kitawe omwana nakozesa sente naga nti tagenda mu kkomera togenda kukola apiiro ng'ali bweru. How? You apiiru ng'oli bweru. Kakati
nali simanyi nti gavumenti ya Museveni eyatugambanga Museveni yagambanga twali mu maka ewaffe ng'empiso tesobola kubula mu nnyumba ne taginoonya. Museveni yabuuzanga how can a whole human being disappear in a kaboot? These things have started. No, it's not laughable. It's not laughable. From the office batugamba nti when a system overstays in power, it develops a political inertia. Gaga. Kakati it needs a revival. The NRM government needs a revival. Who revivals it? It's not Museveni alone. Where are women parliamentarians? Wabula bwe kituuka kubagenda okwedima obufungula ndiga bwa monitor n'obwamawulire obulala olubukuba bekalakasiza baba buwa sente. But do you still believe this government can revive? Anti kubuulidde yes. Anti kubuulira if the media kyekikulu buno bufere obusajja buno bwavu nnyo obusajja babugula ate ne tujja tufune omukisa omubi nti ebyobusiru bye bikuba mu mawulire gaabwo ate babitwala ne ku leediyo ebifadda mu mpapula obusiru bwonna obusiru obwatandikira mu mpapula za mawulire ne busaasaanira ne ku maleediyo ne TV bonna be bamu. Is newspapers that pursue nti ono omusajja w'Ebungereza prime minister bamufollowing up paka lwalizayiniza newspapers. Naye wano babagula buno babukedde kasebo n'entwe yaako n'entwe enkya ne kafuula birala enkya ne kafuula birala enkya ne kafuula birala nti kati ehistoria Spine Diana yafa omusajja ow'ekyalo neiba ani. Even if you get a thief, let me tell you, my son, who is a lawyer, one of the lawyers, told me, let me tell you, even if somebody jumps inside your perimeter wall, you maim him, but you don't shoot to kill, because that's the law. Recently, people wielding bijambias raided my Chengera home. They even entered the perimeter wall. But one of my escorts was outside. I told him to shoot them. The man said, there's no way I can shoot these people because they are carrying nothing. This is the law. But how can somebody's son be killed? Nebagula okuva wansi. Nidda. Muwandike bakozi ba poliisi abali mu bitundu bino balinoonyezebwa. Mwina smartphones mubakwata ebifaananyi bakanyama bano. Balina intelligence. Yes. Balinoonyezebwa gye bujja nga ababawaga baweddewo. But we cannot, we move in fears. We move in fears. Nti somebody can pounce on you, nakuba nakutta, akafudembe kabukedde buno obukola obwabukedde oba obwammonita ne bukyusa sitole bwe butinga babuwadde ssente. Okay. Nga tukyaliko ekyo mukulu senior Tamale Mirundi ekiri mu ggwanga nasinze kyekiza okuneewuunyisa. Karamoja eri bubi ebonaabona. Teri mazzi, teri mmere. Nenga it's part of the country. And the government of Uganda basirise. Prime Minister is totally quiet. It goes back at what I've said. You see, mwete mumanyi bafere. I said this morning, how do you feel if you were locally and you have a quarrel, an argument, which requires referring in the Bible, and the two of you who are locally don't have a Bible in your house? A Muslim comes up and gives you a Bible. How do you feel? You feel embarrassed. And if you are a wise person or an understanding person, the second morning, the first thing one would do is to buy the Bible, not to be embarrassed in the future. Karamoja has 2 ministers whose role is oversee Karamoja. We have a minister in charge of disaster preparedness. What if it was a refugee influx? Kakati, we have dishes, we have other dishes. How can Bobby Wine respond swiftly? Because is nze kulanga endowooza ye mukulembeze gwe balonda n'alaba ekyali supposed okukolebwa. No, that is not the issue.
The issue, there are two issues. One, does this government feel embarrassed? Because if this government feels embarrassed, the two ministers would resign. But we have active government. All of the structures in government, the DSOs, the CAWs, the other Prime Minister's office would resign. The minister in the Prime Minister's office in charge of, because their argument is that NRM has a practice. We don't have this practice of keeping a waste. A Minister of Disaster Preparedness does not have a budget, but is in base. Why does it respond very quickly when it comes to foreigners, to Congolese, kubanga bakola publicity? That's a real point. They respond quickly to respond very fast to the refugees. Yes, but the nationals, the international community, we need more funding. That is unique. So their aim is money. They are money-oriented. Now what they want to do, what you don't know, they want the situation to escalate. When it escalates, Museveni will be put in panic. Parliament will be put in panic. By sales cent. Yes. People will not even think of procedure. No, money must go. Money. But they want money. Is under who? They want money at the expense of when Nabanja tried to intervene in Blanket, he came up. Nabanja nebakubana gwawo. Toda mukombanya office yange. Marketer ye yagwawo. Bamwagala kubakolera kubateeka mu hope kubaza nyira mu bantu. Comedy. Yes. Nagamba kati njogerewo chwa. Nabanja does not have, cannot even fire an Erusuwanu chairperson. Nabanja cannot even fire a Muruka chief. But an Elson can fire him from the village. Yajja n'amaanyi ne bamugamba nti ajja kugoba ababbi abamalewo. Emuzeeyi Nabanja ayitiridde ne bamukuba. Kyobola ffe tetubabeeramu. Kubanga bwayogeranga ebintu ebibayamba ne bagenda bamugamba nti wabavumi. Nolyokowoza jangu okuba mutayimbwa mu mutwe wange tebiri. Myaka 10 bamwenyabonyeza bati I'm enjoying my freedom. When I wake up I don't expect to get calls. Muzeeyi akuyita bakuyita mu State House olwo bannakalima bagenzeeyo bataddeyo ebisitole bakoze batya nobeera ku buwukenke buli kaseera omusajja nabawona omulamu tawoneka naye nabawona bantu mmwe nobeera ku buwukenke as if you are not a Ugandan, as if State House is somebody's ranch, private ranch, nti twagenda ku faamu kubakolera nobeera ku tension. Akakasajja ka New Vision kadyange ebifaananyi ne kabikweka. President nakubuza ekifaananyi naye kajja kubona abasenga ajja kubona abo nanyo ne nakalema ne bukwata abantu ab'obwerere abakozi ba gavumenti akulo n'akwata n'asiba kubanga waliwo ssente eziriwo bo baziyolewo badduke. Akulo amugobesa. No, there is not yet okolo bakole bajja kwokebwa ebipiira mu kibuga bajooga nnyo abantu nojjako munokumulimo gwe ng'osula ne balo nga munno omusibye mu kukomera ku bwereere. Do you credit Bobby Wine for what he did? Yes. In fact, Bobby Wine made these 2 scores in 1 week. He has constructed, he launched a project to construct his headquarters. And what I know, at times when I clap, I do it sarcastically to embarrass people. But for Bobby Wine, it is a real one. He deserves it. Yes. One, the malice behind, the malice they use it against me, they use it against Muhozi. Everywhere, once you know that this group is involved, you see malice. When they received the information that Bobby Wine had received the funds to construct the headquarters, they wanted to sabotage it. How? Create 2 factions in Bobby Wine's camp so that these people, the donors, will say, first settle your disputes in a party because you don't know who is in charge of the party. Bakikolera abasajja balina emitima emibi bano si bantu olaba strategy yaabwe strategy ogiraba nti tulete faction kati obuwumba tutu bwa monitor obufungula ndiga bwa monitor ne bugamba mbo NRM hand NRM has a hand in no parangos obusiru they end up helping Bobby Wine. Once they said
that Kibalama is an agent, a mole of the government, but don't have our done. We know magazine bwamawulire obwo butalina magezi obwamoneta bwali bukuba nga bulowooza busabotage ngaki because ate bukolera Bobi Wine kubanga if you say that Kibalama is being sponsored by government to split the party, then the donors will side with the Bobi Wine, which they have done. So I said that Museveni does not have any interest in supporting the Kibalamas. Why? Because the Kibalamas, what if you organize a delegates conference to remove Bobi Wine and basically sneak in? So Museveni don't have half in hand. But whenever they smell money, both sentences are we. Musukubeka ebifaananyi byammwe buli wamu wonna wali ssente era bayingirawo bo bazijjawo abalala basigala oba abantu bafa oba bakola ki ate mwanange n'abo boneeke tebaziina ekyo miwulenge baziyisaamu buyisa booluzikwatako ne badduka ne bagula ebizimbe ebweru nabo ababakolera tebayina olaba nawulira ne mwenda complaining they treat us like balusula. The balusula is a tall word that a hunter, when the hunter comes they grab the meat ne batwala ne mwenda bakomplainingako kwega n'abakola nabo tewali kyebabawa kati ojja kusanga ng'oyoneeka ayina ki ni bamute alowooza bwabeera minisita ne bamukubira ku ssimu n'ogenda ewafende n'akola kubanga bano basajja bagenda ne bakulowoozesa ti being with them is a privilege. Yes, kibasooka okugamba being with them is a privilege. Ne bakulowoozesa nti okubeera kwo mu gavumenti is not Museveni bo be bakutaddemu. Nze nagaana tebanfugako era sina kyenuma kubanga baali baagala kunkolesa bupakasi bwebajja nekidoli kyabwe bwebateeka bwebajja nekidoli bwebateeka nebateeka nagaana. I made a mistake. I regret joining this government. Ndi musajja mukulu siyalina kyakukola. There is a time when you cannot convert to another religion. I have to nakola ensobi. It will remain in my will until my problems came from my grandchildren. I will tell them the problem yange yali yakugenda mu government ya Museveni. I would have been a successful person. Nkyejjusa kubanga sigasaagenda mu government ya Museveni. Ono omukono nali musanze wa Anjoka agambe nti emisango gyenze ayina kuginya munze ng'ekidoli yagende gye sikolangako naye batumwebaze nali basanzeewo okuliza emisango gyabwe nti nze mbayambe gye saalimu. Do you believe that Nabanja will be summoned? Bagenda mubuuza Nabanja we bamwagalira zina nankasa wa Katemba ajja kutandika okutambula n'egunde n'omubalanguzi ajja kutandika okutambula n'omubalanguzi Amoti ebyo bye baagala ate obayitinga nga hidden zikuba Nabanja yagenze Gombe ni wabeerayo ki ate wabadde eki tebaliyo kati because we have in the psychology tukiyita god tukiyita tutya nti complete statement. Now that Nabanja went to Gombe hospital and found the doctors are away and found the patients unattended to, and now they are sacked. It must, and now they are sacked. Yes, people of Kalamoja are starving. In spite of having 2 ministers stationed permanently in Kalamoja, and now the tender in their resignation. You government. Take responsibility and take your head away. Since if they know that they will be forced to resign, then they fear resignation, and as a result, they perform well. Nti omusajja w'Ebungereza Prime Minister agenze ne mu Ukraine n'alinnya train risking thinking that the attention will shift from him to what he is doing. No, this is the British policy. Any prime minister that comes into power will pursue the British policy. Please go away. You handle your failure to instill discipline in your juniors. This is what it should be the ruling.
Uhuru Kenyatta, when he came to power, he relied on illiteracy and semi-illiteracy, populists like Sonko. Sonko is an illiterate, but he had a lot of support, especially from these unemployed youth. But when he became governor, 4 of them became governors and stole money. Uhuru moved in and took the administration of Nairobi to State House. In spite of the support Sonko has, in spite of the fact that Sonko supported Uhuru Kenyatta, it was Sonko who was introducing Uhuru Kenyatta to the population. But once he grabbed the money, misconducted himself, Uhuru Kenyatta grabbed the powers of the governor and installed an interim administration. This is what we do. And you see, when you look at around, Karamoja has prominent people. 2, the other day they told Yokatorason, as I said, where is this Pokoto man? A Pokoto who came to Kenya and raided Guti's farm and raided the farm belonging to the DPP and spent there many years. Because the problem they have is that the moment you you mix the politics with the marriage, Katutabangule Karamoja to Commander Land Forces are Medua. Museveni was recent in Karamoja. Why wasn't he informed that there was an impending famine in that area? So you can see. But somebody, you must take a responsibility and resign. Take your head and resign. If you feel that being in the government, if you follow these people like Kitutu, Kitutu was Minister of Energy, and she messed up $400 million intended to expand the electricity. It is a manifesto. It is contained in Museveni's manifesto. Because she has backers, godfathers. Instead of being sacked, she was transferred. She was retained to do damage somewhere else. But these people are not seen. Where are you pity the Kitutus? Where are you pity the Kabushengas? Where are you pity Okuliwo? Their backers are not seen. There is no Westerner who will come on the scene of crime. No. For them, they know the consequences. And Moi made a ruling. When Moi was removed from, when Moi left the power, they instituted a number of commissions because what the new leader in Uganda will do is to revive all these cases. He will create commissions to discredit the government. It is easier to expose the corrupt, put them to book like this man is doing in Angola, like Revi Patrick Manawasa did in Zambia. Fighting the corruption is easy. It excites people like a Nabanja. As the Nabanja moves around like a fire, then when you get a person in the government and you get a czar who pursues those who stole money, selling, auctioning their properties, doing what? The economy will take a time to recover. First of all, even if somebody comes now and becomes a president, what medicine does he have for the economy? No. But if somebody deals with the corrupt, the orphans of the regime, people will be dancing on the streets. You can excite the population for 5 years when they are not talking about real issues. Kakati abo bajja kuyolebwa tujja kulaba kankolo kabangali tujja kulaba ko gondi nakalima kabangali abantu ababalumiza we bali ko businga bya abantu bamala mukakulu byo abo bonna kabangali to excite people ne mumuyola ko businga ne gano bindize nakubwa mukomera bamusomera mu liyagega yawandika nga ekigwango. These things will happen. That's why I repeat them. In the short run, they are enjoying. They have backers. They can manage to humiliate a person like me, who has contributed a lot to them. But because I am seen as a mobile toilet, that somebody must empty his crimes into me. If not, subject him to an economic embargo, to come on his knees. I will never come on my knees. What I do, I cry at night and regret.
why I joined this such a group. And you already will never join this government anymore. No, I'm approaching 70. They have killed my 14 years and killed 10 years. 24 years killed, wasted by the same group. At where am I going to recover? I've lost. I've lost. I'm not going to leave anything, not because I've not been a hard-working man. No, I made the wrong choice. I blame myself. Uganda will say kagere tunda. It's your feet. Don't blame the feet. Don't have brains. So kagere tunda. Me, I'm blaming myself. Until I found a group in the State House that had committed crimes, and they wrongly believed that I'm the problem and I have the solution, which I don't have. And their position was make him suffer so that he comes to us because I'm not a solution. I did not make any contribute to your problems. If they wanted to be leaders, there is no way a pregnant girl can sit exams to take her to nannyhood. Yes, if we want to join to become a nun, a Catholic nun, avoid the sex. Some people have. But yes. Tulabeko basista gabaina n'abalungu. Tekiriyo okujjako nga yali reputing ali mu convent. Because beyagalidde tubala ate abafaather balina abaana. Bagobera ddala. Ate abafaather. Kakati, if somebody had president's ambitions, he would conduct himself well. But all of the political, because of this Hague case, even their political careers are in tatters, and they think if you retrieve this information, you do what? Need to see the kubayamba mwakitandika bubi okunyigiriza. I'm also a human being. Tukuba mwana we, tumutajetinge, tumugabeko mulimo, tumukube mawulire, agende wabwanuke, agende wabwanye. Teri ekintu kyonna kya hope over humbleness. No. Yes. Tumusibe mukome singa munsiba. Singa ewa mwete wadira nkoko etakula. Mwali tegedde obusongo bw'abantu. Nga munsibira ki? Did I commit any crime? Nina contribution ku musango gwa bali basiru. Toyinza kudya organic case which was very profitable. Itekamu omusajja omusiru nga chairman waawe. The chairman is stupid. He used to go and recruit people, medical doctors, himself, and the evidence is overwhelming. Then they dealt with a man, Amulan, a Pakistani, who is also an idiot. After getting money, he was excited. He was arrested by agents in Karachi. So okay. Where do I come in? Why do I want Senior Mirundi? Senior Mirundi akataleko wino ba President Museveni yakawadde lease. Let me tell you, Museveni is a trap, and they are misleading him. One. And who is misleading him? The president directed that the market should revert to their owners. People like Basajja Balaba were refunded the money. In the case of market, these people, the people they are castigating, kubanga omukazi naye mumuteke mu black book. Ani? Ono omukazi yebamba naye ate ani oyo? Oyo tusabe. Ayina abamukwasa. Ali mugawino. Bali muteeka mu kizindaalo. Yamanyidde mwami bajja kumuteeka mu kizindaalo ayogera abamukozesa. Kizindaalo yingiya ayogera abamukozesa. That woman is dangerous. And that's why many things in Africa degenerate into tribalism. Basajja Balaba was paid. Mugenyi was paid. Why do you not do treat Kayongo in the same way? Because there are two arguments which you don't understand. Kayongo mortgaged their land to buy your win. They mortgaged it, unlike Basajja Balaba. This was public land. But Basajja Balaba and Mugenyi were compensated. Now, the facts are nkubedde akasajja
kalandi bodi nekoko walidde $10 million walidde sente gwe oli kabbi kakuba esimu neŋŋaano gikwata babubulowooza nti tuba tukubulanyamu akono ko bali kanoonya gyobujja ne kadduka ne bakakuba ne kadduka kuba the argument is nti amawulire gabalimba. These people negotiated with the Kampala State Council and paid the State Council money. As a result, after payment, State Council was the owner and still the owner. These people were issued with the land title. So if Museveni Council is the land title, no problem. No problem. But he should go ahead and refund these people their money. Okay, take it. But who owns Owino? Tetuganye Owino Kampala State Council yagitunda. Musisi yagitunda. N'agiguza bano baseroma seroma. N'agibaguza. They received the money. Ne beefuula kati Museveni akolera babba ye Museveni ate akolera bano. Museveni bamubaka abo bakisakale bamugamba nti bali twabasasula nga bazibbiera. Kakati ye Museveni alowooza nti bano abasajja banyaga nedda baagula ne babawa n'ekyo nakono okabumba tuutu okafungula andika akalandi gundi. The man who was in the land office ali mu parliament. He said these people are legally they are owners of the land. Why? They paid the money to State Council, which money was not refunded. Naye omukazi neyebamba bali mubajjuula ate bamama kerere bamama kerere weebali ibatwale naye ffe kyetugamba nze siyinza kukkiriza bintu ebyo lwanzo bajja kunkuba abantu banzite sina kyembafunyeemu. Omusiraamu agenda mu muzikiti ne bw'aba nga ayina wasiriki bamukubeera baga nti musiraamu kati nange abantu abanga ndina bano ne balaba emmotoka ne balaba abaserikale baga nange nina kyenfunyeemu era bagabo be bali mu kintu bajja kuba amayumba gange sina kyembafunyeemu. That's why I come up and tell them abantu bategeere nti oyo ye yaliyo musajja yabawabulanga era balituuka ekiseera ne baga even now bwe baba batudde bakugamba nti omusajja oyo mulungi nnyo because for me manyi nti Museveni bamuyita mwange eno n'eno nabirabanga. Kaakati ate Museveni era ekyatamanyi nti balina omulala gwe bapanze mbu Owino wuwe. As he cancels this title, they are also waiting for him. Kakati kwekyo agule Owino ate. What do you advise to Ugandans abatena kyebakola? Badde ku ngudo beekalakasa. Nedda ekintu mukirekere ebbanga lyakyo. Nga bali banaba bali ati. Era nabagambye nti bano abali e Sri Lanka tebajja kulumba Museveni. Naye kisoko balina n'abalabe balina ku lisiti. Lisiti wagirabyeko. Waliwo abali ku lisiti abababbi abatutte ebintu byabwe. Okulabika n'akafuudembe k'omu Kampala nga kadduka bakali bubi. Nti ababodo bajjako emitwalo 6 ku bwavu buno bazijjewa. Waliwo yangambye nti bakebera bwe bati zibiri ali n'eriiso nali no booti. Ako bamanyi akalagira naye bwe kaliwona n'evvu lyako baliriiwa mu nnyanja. Kabendo nekirega bwe kati nekikyanga mukaka kawonawo ekyo ina ranka kigwe. Bali beekukumi bali abasajja tobalabako. Era nze nkubulira nti abawesitaana bagezi nnyo. Abawesitaana balabira ku banubbi ne balabira ku bakyoli. Omwesitaana tajja kusiina obukulayimu tekiriyo. Abawesitaana mikwano gyange nnyo. In fact ate abantu nze nsinga kubeera popular mu Ankole kubanga n'abanyankole nabo bakaaba amata gaabwe ennyama bikyama liba biki nti bano babadde balangirira kalusu ataliyo walabako otya kalusu w'emyaka 10 until I came up and said no this cannot be kalusu ng'ente bazijjayo kireeza abannaabwe ne bazikula ddondolo bo batwalayo emmotoka n'abaserikale ne bazijjayo. Kakati nze siina somebody told me somebody was in Karamoja recently and came back and said was telling a group of people that man is very influential. I found the people in Karamoja listening to his program on smartphones. This is how you create people. The Africans create leaders they deserve. And when you fail to do something, and Bobi Wine does it, and Bobi Wine is now going to get the money, why? The international community must go through Bobi Wine. If Naked does not resign, the international community should not give them relief.
But I think the relief must go down from bakiwe Bobi Wine bajwegende muno no pesa pulengere na bali minister ababiri balekulidde kubanga they don't mind nosanga abasajja guti abogwe he shouts in the court martial shouts in the court nanti ye guti guli ya guti kugamba nti guti apawa Karamoja. But what your argument would be there are different tribes in Karamoja. Karamoja is as big as Belgium. Yep. With its problems of terrain and security. And understand it's Karamoja with the richest minerals. Now Uganda. Let me tell you, if you are talking about Paris level development fund, can you give now to Karamoja? Any money you give them, will they invest it or they will use it automatically they'll have to buy food? That's what I'm telling you. Uganda is a smaller country. What will happen if you are in charge of Kenya? 5 times Uganda. What will happen if you're in charge of Tanzania? What will happen if you are in charge of the United States? You have 500 MPs, which means China has 4,000, India 600 millions MPs with 1.5 billion people. India is between 600 and 700. You have 500. So India has just 100 MPs. India with 1.5 billion people. Do you believe but that even in spite of this number, no, Senior Mirundi, then you look at do you believe that NUP is more organized than the ruling government? Yes. In politics, you never quarrel with the success. If you were a woman and your housewife, your housemaid produces twins from her husband, she becomes the Nalongo. Chikirize. Yes, Chikirize. Kati today, Bobi Wine is a Salongo. Basing on what he has done. Yes, because how does a whole government fail with the detecting mechanism? And in fact, the Italians gave us silos. They were taken over by an individual. It's not your practice for any animal to store food. How can you say that the people must have a viage in their respective homes when the government itself does not have a charge? Now, we are talking about elections in Kenya. What if they turn violent? What contingent plans have we done? If today the fuel problem is a problem now, what will happen? The Uganda can say, Uganda expresses such a situation that a man who suffers from elephantiasis, when he steps on a brick, then the situation becomes very complicated. Owenjova atalinnye ku ttaffaali kitegeeza kati okugulu kunene nnyo ono addition to enjova elephantiasis kati ate ataddeko n'okulinnya ku ttaffaali. So if we are having problems of fuel, a fuel crisis now, if there is political turmoil in Kenya, what we would do? What if 3 ministers, the man in Prime Minister's office and the 2 ministers overseeing Karamoja, cannot respond quickly, swiftly? Maybe Bobi Wine has better plans. We should look at Bobi Wine to see whether Bobi Wine has contingent plans to ensure that if we have a crisis in Kenya after the elections, then our country shall be safe. But given the experience of what is happening in Karamoja, where 2 ministers are in charge, 2 ministers, the cowards, the DSOs, even the commanders, the army commanders, who have been deployed recently, they put all the government structure. But from here, you know, that they want the situation to create a panic from 7. You were saying, 100 people died in Karamoja over hunger. But you can call editorial. Shame on the government. But the center of the local film and Ganabobo Gabana named to his arm, named to 1 minute of Bugabana, Governor Bobozapa Bugabana, over new vision of Bugabana. This is a strategy of these media practitioners. This, the practice, is a combination of mafiaism and the journalists. They conceal evidence because they are the custodians. Like now, everything is silent over the man who died. And once you see their story,
these days you start reading. May I have a chance? I read for entertainment, but here towards the entertainment. I read for entertainment. Politics. When you can see a story in all of the newspapers, but when you read it, you find that the author is the same. It's either a press release or an advertorial. You read a story. Motion against impunity for ops. Censor motion. And you read, the intro is the same, the content is the same, written. Sent away into popular zamu. Sent a richi. To when they decide, Katti, Bane Mumanyi, Echa, Spicy Diana Michiveko, Gabachiva. Katti Mumanyi, Echa no Musajja, Oweboko, Tubade, Tuchita Denga, Tuchitunuziza, Kubagundi, Kubaloko leaders, Mirundi Atukubi, Techidam. When I attack them, they go away. When I attack them, they go away. Because I'm exposing Angabaduka. Bakode Kumano, who is going to go better than a day of shape. And they will continue. I'm more powerful and influential than those newspapers combined. Absolutely. I'm more influential and trusted than those newspapers combined. Kubanga Babagula. Maybe losing credibility. Let me tell you. Do you know why? In spite of the suffering I've gone through, I don't accept bribes. Because many prominent businessmen, including their relatives, my relatives, were told not to give me money. Unjavuare, Nzileyo bankozese, ndi akenjo nzikirize, nzijewa tape zange, nzikirize, ndistroying information yange. Ekyo babalimba sijja kukikola. Okay. Sijja kukikola. Singa babadde hambo, singa oyo omuvubuka yali hambo. You see, omuntu bw'abeera humble. Atuka kulengedde. Because now you know, these people, they fear this information. The information on the internet is not going to go. It's stored there. Never to no gamba kankaka. Mbwa eriajijewo ajifuule TV. Hiding all the recordings in and they are scattered. Now you know. It will affect them in the future. It will affect their future. Good. When this bill in the parliament and their organic bill has divided them. Why? The moment this trade is legalized and the operation of professionalism, the other new players will come in, well organized, not crude methods of killing people in hospitals. The new players are coming in. The business is now clean. It's no longer a dirty. That's why in fact, let me tell you, if we want to pass this bill, the organic bill, overhaul the Ministry of Health. Yes. Ne minister yakola. Naye kakati kano but achenge yakola. Mukazi wa aloza yakola. Ka change kabadde nabo. Bakakozesa bukozesa nako. Anti nakuba jakayola bali bakalese ku WhatsApp. Obugulu obwo. Wabula ba. Bobe kukuma bwe bati. Nkalaba kono mategeri nkalaba. Okambadde bitete. Ke bali be kukuma. Ne be jakayola. Ba jakayola. Moye yakola ruling yagamba. Kale you are no process. Mukalinge emisalaba jammwe kale you are no cross. What does the constitution say? I will advise the president and support the constitution, so help me God. All of these people are using their changes will hide. Hata tumudi bakatwala bubinjo kanyonyole bitaliyo. Otafire says, let us subject our children who are going forever outside Uganda to a health examination exercise, so that we know if we went with the two kidneys, and we must have one unit. Kadi consonant to your konikojo mirani kajja kawakanye kuba bano bakawagereramu watafire obwo bwamone to mfungula ndika bwamone watafire says watafire that's what classes musajja mmwe muswadde nnyo obusajja bwamone bitabona buswadde kyeye yatandika olupapula olwo mutaka mwali akaabo obusajja bussa olupapula achange and utafiri is clear.
There's no way a change can defeat Otafire. By the time Otafire was fighting in Folonasa, Uyalisa Nabana Kuzari, Namutegiri Nabana Kuzari. What's the argument? The argument is that Otafire says, let us centralize, let us have one examining unit. Because when you have one examining unit in the army, let me tell you, those monitor people don't know security. When you go to Ethiopia, these organized societies, you will find one soldier checking those who are entering Ethiopia at the airport. What does it mean? If they get a terrorist, they know who is responsible. I worked from 7 for 14 years, but I never touched his microphone. It was strictly for somebody. There was a person who was in charge of the president's microphone. He was responsible, organized societies. So Otapira as a soldier is saying, let us have one unit. So that somebody should not say, by the time I went there, the agenda bagala tekalina bana basajja bwe bakozesa obambwa yaabwe ate bajja kudduka bajja kuba mukomera gwe kakazi gwe bakube mukomera ate baloya bagane n'okusasula badduke n'obujozi bwabwe nga bwe bakola boolumala okujoga oluwulira nga giwunye nga badduka n'obujozi bwabwe yes bakulekawo otunde ebibyo kakati bane beekweka bamala okwabaza enkyana kasaba tegeera nti waliyo omulimu ogw'okukola enkyana bakukimayo muzeeyi akujjukidde bano balabya assignment endala kyobola nze nabakubira obukofiira nembakubira t-shirt nembakubira byonna bagana okunsasula mukulume tugenda kuddawo okukkiriza nyambe. When did this young man humbles himself najja in a polite way humbles himself ebyo najja bimukolera ku bwereere singa aba polite naye okunjoga ebbanga lyanyonoonye bankuba mu mawulire obwo bukulubya bayisenyera bamukenenkwata kukulubya ogwo nekwata nenyondo gwe nkwasizaawo obusiru obwo bubali in the future bajja bitugamba at one time are you mad at one time in newspaper abaana baffe bazzukulu bange bali baga a newspaper at that time because the more democratized it becomes katemba waliko omulala kulubya gwe nenkuku nikobusinga netusinga n'awantu gamala gasama gabwereere tugenda kuddawa kazi bwe yaŋŋamba kazi bwe ki specials nti yagenda nga bamufuloti nga bamubbiremu ssente bino simanye ebya African Union n'atuuka mu Angola omusajja wa mu Angola Dos Santos n'amulaga amawulire do these newspapers originate from Uganda? Yes, Monitor and New Vision. Are you the woman who stole Vidiba money? Kazi bwe yes nenga ngawawandika nkomawo nenkazinga nze okumpandika kombunonyi obuntu obwo nabukyawo obwamawulire nkanoonya gikosola nenkabinyundo oba nkabulirira nebakayiira asidi nekwekakkana magazi kigootulwaffe okusurvivinga mwene nadde abaana abavubuka essaawa zino street obutembwa bukomyewo ebijambya weebiri owina otekyali nawo anti muyina ebintu bibiri temuyina relief temuyira welfare society tulumbe state house etuwe nti younger people would go and get money too weya mwabajjako emirimu omutembeeya yali atembeeya mwasalawo kirinensi nejjako abantu gamba baasalawo nkwaza sikulaba gavumenti yawe awo Kisaka bali mu nyumba zaabwe naye bakaaba Kisaka abo abaana mwabajjako nga nze mbabuulira naye mbagaa nti India emanyi obuzibu bwayo abuyava bintu India mu New Delhi ojja kusangamu endogoyi osangemu enjovu osangamu ab'ebigaali n'emmotoka they know their poverty nga bakola nino ga Kampala ino okubeera kirine kuba bo bannannyini nsi bwe bakiyitamu bannannyini nsi baagala banguwe mangu mu kifo ky'okukola flyovers n'okukola enguudo ennene. By the way, even on that nabadde so shocked okulaba n'alyoka ajooga abantu n'abajja mu kibuga kaakati you have a problem unemployment poverty ne high prices byonna biza omulundi gumu only in Uganda wetwalabye express oba bypass
1000 kilomita era ono mu town mu Kampala naye Addis Ababa oba ku Bolo airport wekali but what there are two issues there. Omanyi nti omusajja oyo yadesigninze ebyo luyimbazi gundi yali amugobye mu Yonula era yadesigninga ne highway y'Entebbe soba kajino yali amugobye nti Musuma kajino yali amugobye nti Musuma. That man who designed those things yali amugobye Musuma kajina. This country yali badde eri wala nnyo. A man like me who can help you to articulate, to explain to people. Nonkuba nonkanyuka kasasiro ukasasiro de bakanyuka eyo. It tells you how many good people have we lost. Oh, you know, kubeera ngo limonto wiyosra ngo bakoleranga bwe bakanyuka ate tofuna mugo ina kubeera ku musaala tokola otya. Uganda yali badde wala nnyo naye malisi pono babala be walise bobo bebayingirawo bayingirawo ne baziti boboka kane bakola ne bagula kono ne babugula ne bakubona ne bumwanona ne bakubala ne bagana kuno nyeje busula noka bomu tayimbwa noka baka seje kama ulinga noka bomu tayimbwa nga kafuluma noka bomu tayimbwa ne keba kanoka yira kadomola acid kuba bwe bono bwe bakolisa okono n'abantu bwe baba ina tragedy je bagala okukola era bwe bwagala sente bukubako tekateze motoka zo mu parliament bwaddamu ziwandikako babuwa sente bubadde kuloko baba minister babuwadde sente ne bumunaagula shares mu loko. That was Amin Obote yagamba nti companies abayindi tuzulemu shares. The Indians abali bakolera ku business achimanship bwe balaba free money from government. What is unique? Loko y'abasajja babiri kalinali yabaleeta omu muswizi omulala mu Germany. Lwaki kajina kimulemi with all of the enormous resources she has. Napa mu revenue ne bamuleeta na wano bebo kabe basom. So the issue is not the structure local. The issue is the financial prudence in local. Local tezimbanga ko kizimbe ne kitta bantu. Kubanga bali abazungu tebabilivingira muki musacrifices nti ekizimbe kyesalidde. Loko bwezimba lava kati bagenda mu loko okimanyi nti eyo gundi wakaza house basoka jiwa company ne basente milioni $10 neduka andi bali kabaleta loko kati loko mujijukira kati loko yezimbe ekizimbe ekyo nga bali baduse nga bakisoka mbaduse babye milioni $10 nga tumaliriza. Yes, nga tumaliriza amasomero gazeemu okwekyanga aba arts baganye andi ngobolera nti ekyo nakyo nze what I know kuba nalabye naba artists gondi scholars babadde simanyi sukulu basalize biki. The government is in a crisis fighting itself. Yes, era nze kikatonda yanyamba nti there are things I wouldn't be in a position to defend. Oberekane banga katonda yanyamba nesisangibwamu. There are many things that I wouldn't have defended. But now I have flexibility. I make my position. Nabaganti, in my opinion, you're not yingirwamu. That's how Museveni fights. Museveni was the snakes out of their holes. Kakati you not to strike a yaguao. A chokubiri, a local government, Naone Guam Monetary, Yaya manage to Kubanga, Abayunat Bagaga was saying, oh, no, I'm a woody. Ali salayo wa mawuliro obulago nokosora nosora yona akabukedde obani babira mu church nga bugende wabujingo kati babusajja bwabukedde bwawandise pastor yawasiza bugenda mukubanga babukuba bujingo oyo yebyaweddemu ngencho kakera mu church nga kubula wako futa nakakwatana ne bakali nyoni akabukedde ne butaddayo kubanga malisi kati oyo pastor kitegeeza it doesn't build up. Kitegeeza gundi kiganda yawasa gundi bagamba nti Namutebi yali abyo omusajja munne yafa ono egundi manjeri omusajja yagenda. Why do you concentrate on bujingo? Mukulu mimi ngatumaliriza still. What is the role of Nabanja in this country? Watu legatule nti abantu ekara mmoja twachiza bulungi bakakwatira mu church ya bujingo nebakafuta nebakajjamu ebyenda kubanga bino tebabyogera
a fair journalist would say, Ndinavana Badabaina problems, let us review the marriage. Whether you are a pastor or not, your family can have marriage problems. Absolutely. They should have. Na ye twetaga inze chenga chikula bana Uganda chibagala okutegera kati. What is the role of Nabanja? Nabanja, Prime Minister means head prefect. Head prefect. Because he's not the executive Prime Minister. He's a head prefect, one of them, of the ministers. So she head of head, but the problem she head of all ministers. Her role in Tukaramoja issues. Nabanja, the problem has, does not have the status of Mbaba Zandivu. Ono muvivi wa byanyanja. Kakati bamu yigino walinga. In fact, I compare Nabanja to waliwo gondi Adiebo. Adiebo yagenda bamulonda. Kakati Adiebo bwe bamulonda. Kubanga boss wo ayino kuwa amanyi bakutie. Nti oneke bali mugobeddewo nga yepankira ku Nabanja. Naye oneke yawakanyala. Nti bakubirawo. Nabanja bwe yagwira. Bamudibya. Yes. Yali kanjoneke. Toka tomanyira. Tadamu kumanyira Prime Minister. Singa oneke bamugoba n'avaamu Nabanja yalifunye amaanyi. Nange bibali bagala okunkola. Esitole ne zijja. Sente ne zibeere. Ne bakulagira 5 billion bazitwala mbakolere bwereere. Mwasoma kinze kyesasoma. What do you advise? What do you advise? Because Karamoja, our people are suffering and dying. Tukali tumuveko sababu tumwesonyiwe. Tukole tutya, tuwe kumagezi, tuwe kunganye, tukole kunga. Nti Nabanja yali minister muto. Era Nabanja yali yalota n'okulota. Towanga muntu kifo kye ngajja kubeera overwhelmed modi. Yalota atya. Yalota ngali kikiriza. Kyali kinene nnyo gyali. Kati bano bamulemerera. Kiringa ekyo no mutabanyi wammwe. Teyalota okubaako jeno. Museveni ye yali badde akola ki? Museveni yali badde awa Nabanja amaanyi. Nti ani akwogerako nti oyo. Abantu ne bamanya nti Nabanja bw'omukwatako. Ofudde. Naye kakati ogenze eggombe. Ogenze eggombe. Kigongo bamuzaalamu. Eggombe. Eddwaliro eryo litalirwaliramu. Balera tebazebe tebalirwanira mugola byakola wozi. Asiris. Mwanga kivumbi akiikirirayo. Nejali. Ogundi ono ayisa Kabanda naye gyava. Why are they silent? Ndi Nabanja agendeyo. Basekana busezi. Paka nyaze. Where the Bob Wine credit. Yes. Ye chakoze. Eyo ne relief ndoza. Bob Wine azimbye ekibiina tekiba na party. Na headquarters na tekiba na property agenda kiti kamu Bob Foundation azimbe ekitebe kye ne wali sigaza abanuku bana ekitebe kijja kuba kyenga kiko na apartments bazipanga tumukubire ko munga ne Lukwago nabo bagezi Lukwago mulaba. I'm happy about the development in our country. Politics against acho Lukwago ye yafuka lawyer basibani basibolinga ye lawyer we. Era kati Lukwago yagamba ababoda nti muva mu kibuga nabo batunulidde kalulu nti tudde koti ne bwerulire nti muveemu ye Lukwago reserve ye era bano kibatamanyi akafuudembe nti Lukwago ajja kuyita abantu abo abagenti bannange mu kooti tuvuddeyo biganyi tukole ki agenda kubafuga kati teri waayisa ategeera kintu ekyo nti these people fe mu Baganda batuga nti omusota bwe guyita mu nsanafu gujigobe kufuka kabaka waazo kakati Lukwago bwajja n'alwanira ababoda. Whatever happens, whatever ruling the court makes or any decision you make, it means nti Lukwago kibatutteko, and that's why they do to Museveni. Nti Museveni abakukolagana n'abasomesa bali nti bamuwangudde would be encouraging other riots. Would you encourage Uganda to strike? No, I don't believe in strikes. But what should we do? No, everything is matankane. Tewachali mmere, tewachali mafuta. We are not. They are not striking by beating people. Wa? Andi kankobolere gobuganti mugenda ku demonstrate. Toyina guarantee. Mujja kubeeramu abakuba amayinja be bataddemu era abakuba tear gas. You are helping the police to get tear gas. Nanti ejjenja batulazeeko. Me, I don't believe in demonstrations. You believe in what? Me, I believe in talking. Is there any dialogue? Mirundi, you've talked and talked, but have you seen any change from your talking? Najibabuulira
as you deprive of people of their jobs, you are creating 3 factors. 1, you have poverty because all of the initiatives Museveni has put in place sente babbanzibe. Even the parish level. Parish level ne bagenda kujibba. Olwaki nalebye omukazi omusiru ng'akutte ekiro z'emmere y'enkoko awadde abantu enkoko ndooza 10 n'abaga nti tuzeewo bajja mbwavu. You are stupid, you are an idiot. Akutte kira kubanga balina buluda, balina amazzi, balina eddagala, enkoko bazikuba eddagala baziwa vitamini naye abawadde ekiro y'emmere nekidduka n'entwe yakyo nekiyita ab'amawulire nanti bagala mawulire miliyoni emu eno gye basomesa abantu ekolaki miliyoni emu mpozi ate omuntu ali mu katale atunda ennyaanya ez'emitwalo 3 bw'omuwa miliyoni emu ate agula nyingi nezivunda ezo miliyoni emu yawala ginamanda bwatyeres hukani ate 3 gasigalayo ate abeerosi nabo batwalako 10 naye tewali abyekizamininga bamusibe bamusidise bamukole bati no. Jesus did not curse Saint Paul. If you read the Bible, a quote of the Bible was written by Saint Paul. At that time, Jesus' time, the Pharisees had a university. The Paulo was one of the senior lecturers in the University of the Pharisees. But Jesus always responded. The Bible would have been done if Jesus did not find clever people. Abafarisayo babamuchallenginganga kakati mmwe byomulimu byonna nti semanye sinkitaka semanye gonde ebyo byonna byo gafere gabbika noonya kubba kati we are running away. Abantu tebakitegeera. We are running away from the banking system. National Security Fund is becoming a bank. All of this man does not go back. Why? Bank mwazisuula akakazi kabugulu nikasalako nakuba likayola nikasuula banka nikasuulira ku masimu. Where do you find a modern state without banking system? Nti sente zino teziri mu banka nti one would go mwalifunye bank ina branches nyingi nizibe they are avoiding the banking system. Why? Uganda is fear to bank in banks. The government yenyini was they can collapse. How can you run a modern state without a banking system? Naye bonna baga nti oyo Mirundi kayogere ajja kwogeza nnyo obwavu bwe. Yes, another government will give me a job. My role is to preserve myself. Another government will give me. No government will not give me. Totwadde ku magezi afa abava bali ku street. Batugobya mu wino, batugobya ku nguudo, boda bazikutte, Abannayuganda tukole ki? Bajja kuyingira mu ewa Kisaka. Kisaka tejja tuyamba. Anti babagobanga bayaba. Allow these people to come back on the street. Kubanga kyembagamba mbw ab'amaduuka tebatunda, ab'amaduuka lwaki tebatunda? Why do you fear to compete n'omutembeeyi? Omutembeeyi is mobile, tayiwa bintu wano. Is mobile. In some countries they create buckets for batembeeyi. In some countries there is what we call the Chinese cities. Chinese cities omuli ebintu ebigula sente entono. Somebody eyamanyiira tiyagula ku Diamond Trust suit yazigula era tajja kugula ya muvumba. Wali olabyeko engatto enkadde ku valanda ya bata? Yes, they know their clientele. Naye bano balimba ekibuga abantu mubagobye mu byalo ettaka mulisibye sengenge mubafubulidde badduka ne mu kibuga mulimu bakisaka. A fool is described with us a person who does the same thing again and again expecting different results. All the ministers of Kampala deal with the batembeeyi, they deal with the borders, they deal with the tax. We are bringing the buses. The buses ziri mu nnika zammwe oba ziri mu nnika zaali bakisaka bazizaala. Buses, we are bringing 100 buses. You are stupid. Tell you omuntu aleeta bus mu Kampala zisombe baana. Are there passengers in the camp? Nibiri ntwe waliwo n'ebyagendebwa president mu guarantee no biro ntwe waliwo abitumye ebisiru. Okay. Who can accept which bank, commercial institution can accept a feasibility study that you need 100 buses in Kampala? Nga ba passenger munimba me. Nibiri empty heads. All of these things are not scientifically based.
kunyakamu kubba kakati manyi baki bagenda okukola era mwe mubayamba kati manyi bagenda okukola bagenda gamba Museveni nti abatembeyi abaava ku nguudo bagenda bebatta abantu muzeeyi tubakomyewo tubakole mu ssaafu yeyo strategy nga kano nga sente baziwa kano akafekete nga kabba babbye Museveni naye abamukolera tatuwa fe abamukolera tatuwa kubanga kati nganze ndowooza balowooza that man can create a president nti asobola okukana okukola nakino amwishimumanyi sisobola kukola nabantu batanjagala have survive if a collaborator throws you out of the lake do you go back, can you go back fishing? No. Katonda nyambi mponye poison katonda nyambi mponye bond hide sag katonda nyambi mothers mukazi wange bamutajetinze bamutti ngamba manyi omwana wange mubatalize ngamba manyi can I join you? You can never. Am I provoking God? Nkema katonda walibeerawo gavumenti endala mwe tulikolera. Okay, tuyanze ege mwena mwebala abadde ku program olunaku olwaleero. Yes, Senior Tamale Mirundi yasaza agambe he regrets why he joined the NRM and is advising us we may not go for striking. Naye abantu abali mu strike baliko ba striking abasaba basabe abali mu kisibo basiibe because it is too much for everyone. Tusabumisa nimbikuleetera nga mbikuleetera nti sente zange zembabanja ne mutazimpa nemutakwatibwa kona kisa nti omusajja ono yatukolera enkufiira zange tisati zange obutabo bwange bwonna ayina kumala kukomawo tumufuge twongere tumufuge akkirize addire information agituwe lwampaka no when this young man is dawns on him that arrogance cannot apply on me. I will erase that information. Okay. But if anybody believes that can suffocate me into submission, I will sell my property and go back to my village and make bricks. Oyo gebaisa Senior Tamale Mirundi ye okudda mu government ya Museveni wacha ajja kukozesa bricks as kintu kyena asobole okivaamu so munabadde ku share ffe ku Flash Channel Uganda kongezi kaleero twebaza omukama nti mwebale nnyo mwebale ddala and we really appreciate for the effort and the time and everything you're doing with us. Thank you so much for moving with us, sleeping with us, staying with us, walking with us, following us wherever we go, and thank you so much for supporting us in all veins where necessarily tukwebaza mwebale mwebale kutuwagira ate eno live show bannange ebadde ya muliro eri omusajja Tamale Mirundi bye tusobodde byebyo katubagalize okubeera obulungi ninga ntumiddeko mikwano gyange mwenna okuli Sarah, okuli Momo, okuli Auntie Betty, okuli Martin Ebia, okuli Uncle Jeff director from California, okuli Byarugaba William, okuli Kai Wisdom, okuli all our supporters but wetukola nabo mwenna bamule nyama mwenna mbagala nnyo abali mu Abu Dhabi, abali mu Oman, abali mu Australia, abali mu Germany, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi. We love you so much everybody. So temwe vaku peo the flashlight musigalinga muje kumiddeko omukama w'ekisa n'ettendo abankumire mubeere bulungi mweraba paka onatusinkagana olulala mubeere bulungi mweraba.